Hola clase, I hope you guys have had a great spring break where you weren't worrying about schoolwork and you were able to enjoy yourself and rest and obviously stay at home and work on some things that maybe you haven't been able to do in a while. We're going to continue with our novel throughout the rest of the semester, but I'm only going to be skipping around to a few different chapters. Today, or this week's chapter 2, is pretty long. I'm going to read through it with you here. I'm going to go over certain points with you as I'm doing this video, but I will also do a Zoom session. So if you feel like it would be better for you if you were able just to read that with me, we can also do that as well, and that was in the post. The information for that was in the post for today's assignment. So it's up to you. If you don't have time for that or you're not able to meet during that time, this is essentially the exact same thing that I'll be doing, but I wanted to give you that option. So I'm going to read this to you. Like I said, I'll stop here and there to make some points. I'm going to be highlighting some things that I felt were important, and that could be useful for you in the future as well. So here we go. Capítulo 2. Primera salida, Don Quijote es armado caballero. Y así en secreto, sin decir nada a nadie, una mañana del mes de julio, Don Quijote tomó todas sus armas, se subió sobre Rocinante y se colocó aquel extraño casco. Okay, yo voy a decir, eso es importante. Okay. I'm going to tell you that even more important maybe is this phrase right here, sin decir nada a nadie. Okay, so he left, it says in secreto, in secret, but he also left without saying anything to anyone. So he just up and took off. Remember that the word casco here at the very end is the word for helmet. It talks about his strange helmet. So remember that he made his own little adjustments to it. And so not only did he take off without anybody knowing, but he also took off and he's looking a little different as well. So here we go. Después salió al campo por la puerta del corral. Nuestro hidalgo estaba muy contento. Le parecía fácil empezar su aventura. Pero de repente tuvo un pensamiento horrible que casi le hace dar la vuelta. Se dio cuenta de que todavía no había sido armado caballero. Esto quería decir que ni podía ni debía pelear con otros caballeros. So he takes off and then he starts to, lo siento, I need to highlight. He takes off and he starts to have this thought. He realizes suddenly that he was actually never knighted. He's never been knighted. And so he would not be able, nor should he, fight with other knights if he comes, or with other men if he comes up to them. And so he's realized this, and that almost makes him turn around. But, sin embargo, era más fuerte su locura que otra razón y decidió seguir su camino. So, his craziness was just a little bit too much, and so he just kept going. Se dijo, quizá cuando me cruce en el camino con algún caballero, me podrá armar. Así ocurre muchas veces en los libros de caballerías. Mientras caminaba, nuestro aventurero decía muchos disparates. Clase, la palabra disparates aquí, basically that's saying he was just talking craziness to himself as he was going. So he, again, is on his pretty pathetic looking horse, and he's looking a little goofy, and he's also just talking to himself, just basically craziness. Oh tú, encantador, que contaras mis famosas aventuras, no te olvides de mi buen Rocinante, compañero en todos mis caminos. Y luego gritaba como un verdadero enamorado. Oh, princesa Dulcinea, señora de este triste corazón, mucho daño me habéis hecho. No he podido veros ni despedirme de vos. Acordaos de mí que tanto sufro. Anduvo casi todo el día, pero no encontró ninguna aventura en el camino. So again, he's just kind of babbling nonsense to himself. But this I wanted to highlight as well. So he just keeps going on this road, but he's not able to find any adventure. It's just a pretty typical road.
Al anochecer, Rocinante y él se encontraban cansados y muertos de hambre. No sabían a dónde ir. Nuestra hidalgo miraba a todas partes. Buscaba algún lugar para descansar. Entonces Don Quijote vio, no lejos de allí, una venta. Clase, la palabra una venta significa inn o como hotel, que a él le parecía castillo y se dio prisa para llegar cuanto antes. So he sees this inn in the distance, but he is viewing it as a castillo. That is the word for castle en español, un castillo. En la puerta de la venta había por casualidad dos mozas de mala vida. Clase, la frase, dos mozas de mala vida. Una moza es la palabra, una moza de mala vida, es una palabra para una prostituta, como la amiga novia de Javier en Gran Hotel, ¿sí? Entonces había dos mozas en la puerta que a Don Quijote le parecieron dos graciosas damas. So he sees these two ladies, and instead of seeing them for what they are, he sees them as two gracious ladies. Cuando esas mujeres vieron llegar a Don Quijote con aquellas viejas armas, se asustaron mucho. Vale. So when they see him coming up in his kind of crazy get-up, they're scared. Las dos ya estaban entrando en la venta para esconderse cuando Don Quijote les dijo: No tengáis miedo, elegantes doncellas. Yo soy caballero andante y no os puedo hacer ningún mal. So he calls them, again, with doncella. Yes, we learned that word is maid when we were watching Gran Hotel, but it also can refer to young virgin ladies is kind of how he's addressing them. And he's like, don't be scared. I have no intention of doing anything bad. Las dos mujeres empezaron a reírse. Lo siento, clase. Pensaron a reírse cuando oyeron que aquel hombre las llamaba doncellas. They're laughing hysterically. Esto enfadó mucho a Don Quijote y dijo: Señoras, ¿debéis saber que reírse sin motivo es cosa de tontos? Estas palabras y el aspecto de nuestro caballero hacían reír más y tan alegres mozas, y su risa enfadaba cada vez más al hidalgo. So every time he says something crazier, they start to laugh more. So he's really making him angry. Por suerte, salió el ventero, que era un hombre tan gordo como tranquilo. So salió el ventero. El ventero es como el dueño de la venta. Al principio también él tuvo ganas de reírse de Don Quijote. Sin embargo, se dio cuenta de las armas que traía y decidió hablarle con cuidado. Si vuestra merced, señor caballero, busca lugar para pasar la noche, aquí tenéis todo, menos camas. So if you need to spend the night, we have everything except beds. Para Don Quijote, aquel ventero era el dueño del castillo, y le parecían bien todas sus palabras. Mientras el ventero llevaba a Rocinante hasta la cuadra, las dos doncellas intentaban quitarle la armadura a Don Quijote. Después de mucho trabajo, no consiguieron sacarle el casco de la cabeza a nuestro caballero. Así que se quedó con él puesto toda la noche. Okay, clase, eso es una cosa muy divertida. So they actually help him get off all of his armor. What's funny is, again, that word casco is the word for helmet. They couldn't get it off of his head. And so he has been stripped of all of his armor. He's not naked, but he has clothes on, but all the armor is off. But they can't get this helmet off of his head. So he literally spent the whole night in his helmet, including sleeping. Don Quijote pensaba que aquellas mozas eran dos importantes damas del castillo, y les dijo muy elegante: Nunca hubo caballero de damas tan bien servido como lo fue Don Quijote cuando de su aldea vino. Doncellas cuidaban de él, princesas de su Rocino. A Rocinante, señoras mías, porque
este es el nombre de mi caballo, y Don Quijote de la Mancha es el mío. Pusieron la mesa a la puerta de la venta y le trajeron a nuestro hidalgo un plato de bacalao. La palabra bacalao es como cod, como pescado. Mal preparado, con un pan tan negro y sucio como sus armas. Clase pan negro, tan negro, significa pan quemado, it's burnt. Era gracioso ver comer el pobre Don Quijote. Con aquel casco no podía meterse nada en la boca sin la ayuda de las dos mozas. Entonces, era gracioso. It was funny to watch him because, again, he's got a helmet on and he can't eat with this helmet, and so the ladies are having to help him. Tampoco podía beber y tuvieron que usar una caña para conducir el vino hasta sus labios. Mientras todo esto ocurría, llegó a la venta un castrador de cerdos que tocó 4 o 5 veces su silbato. Clase castrador es como castrator de cerdos, of pigs. Y un silbato es como la palabra whistle. Para Don Quijote todo estaba ya claro. Aquello era la música que acompañaba al buen pescado y al pan blanco. Las dos mozas para él eran damas y el ventero era el señor del castillo. So his mind is still really out there. So he hears this guy with his whistling, and he thinks about his awesome food in front of him, and he thinks it's just all part of being in a great castle for the evening. Pero a Don Quijote le preocupaba mucho no ser armado caballero. Por eso, cuando terminó la cena, llamó al ventero y se metió con él en la cuadra. Luego se puso de rodillas delante de él y le dijo, no me levanto de aquí, valiente caballero, si no sé que me vais a dar lo que os pido. So he is still really concerned that he's not actually been knighted. And so he's actually going and he's down on his knees in front of this innkeeper, trying to convince him to help him. El ventero lo miraba y no sabía qué hacer ni qué decir. Quiero que mañana mismo, sin perder un momento, le pidió Don Quijote, me armáis caballero. Así podré ir por el mundo y buscar aventuras como caballero andante. Pero antes tendré que velar las armas durante toda la noche en la iglesia de vuestro castillo. Después de oír estas palabras, el ventero ya no dudaba de la locura de Don Quijote. So he asks right here, he's like, so in the morning, I would like you to knight me, because I cannot go throughout the world looking for adventures without being knighted. And so, but he says first he'd like to basically keep watch over his armor in the castle's church for the night. And it says after this, después de oír estas palabras, el ventero ya no dudaba de la locura de Don Quijote y decidió seguir con la mentira. So the innkeeper's listening to him, and he's pretty much guessed that this guy's pretty crazy, but after hearing that little speech, he's like, all right, he's crazy, but he's decided to go along with it. Le explicó que allí no había iglesia para velar las armas, pero que las podía velar en un patio del castillo. Le preguntó que si traía dinero. Don Quijote contestó que no, porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que estos necesitaban llevar dinero. So again, he's staying at this guy's place. And so the guy asked him about money. And Don Quixote's like, I don't have any money. He goes, I never read about anybody on their adventures needing money. El ventero le explicó que en eso se equivocaba. Los caballeros andantes siempre llevaban dinero, camisas limpias y una cajita llena de medicinas para curar las heridas que recibían. Nuestro hidalgo le prometió el ventero seguir con sus consejos. Luego puso todas las armas junto a un pozo. Clase, la palabra para pozo en inglés is well, in front of a well. Tomó su escudo y su lanza, his shield and his
spear, y muy elegante empezó a pasearse alrededor del pozo. So he set up his armor around this well, and he has his shield and his spear, and he's basically marching and keeping watch over his armor by night. Así se hizo de noche, aunque la luna era muy clara y parecía un sol que daba luz a nuestro nuevo caballero. Uno de los arrieros, it's the word for mule drivers, que estaba en la venta quería dar agua a sus animales, because again, he's right beside a well. Para ello, quitó las armas de Don Quixote que estaban cerca del pozo. So this guy moves his armor so that he can get close to the well. Oh, tú mal caballero, que tocas las armas del más valiente andante con espada, dijo Don Quijote. Piensa que haces y no las toques más si no quieres perder la vida. Okay? So think about what you're going to do and don't touch it again if you don't want to lose your life. El arriero no le hizo caso y tiró las armas. He doesn't care. He thinks this guy's crazy and he throws the armor. Don Quijote levantó los ojos hacia el cielo, dejó el escudo, tomó la lanza con las manos y le dio al arriero un fuerte golpe en la cabeza. El hombre quedó herido en el suelo. Don Quijote recogió sus armas y empezó a pasearse de nuevo alrededor del pozo. Pero llegó otro arriero y le tiró otra vez las armas. Don Quijote levantó la lanza y le abrió también la cabeza al segundo arriero. So, the guy does it again. Don Quixote is like, I warned you. And he hits him on the head with his spear. And then that guy falls down. Well, then his buddy comes out. And you can imagine how this is going to work. Sus compañeros que lo habían visto todo empezaron a tirar piedras a Don Quijote, que daba grandes voces contra ellos. So they start throwing rocks at him after this. El ventero, con sus buenas palabras, paró la lluvia de piedras sobre nuestro caballero. Después de sacar del patio a los heridos, Don Quijote volvió a velar sus armas. Estaba tan tranquilo como al principio. So the innkeeper comes out, he's able to kind of smooth things over with his words, and Don Quixote continues with what he was doing. Pero el ventero quería terminar enseguida con todo aquello. Pidió perdón a Don Quijote, le explicó que no era necesario velar más tiempo las armas y que ya podía ser armado caballero. Entonces, el ventero, acompañado por las dos mozas, se acercó a nuestro hidalgo. Luego le mandó ponerse de rodillas, levantó la mano y le dio primero un buen golpe sobre el cuello y después otro en la espalda. So really, he was going to wait till morning to get Don Quixote out of there. But after this whole incident, he's like, we got to get him out of here. And so he's like, all right, I'll go ahead and knight you. Que Dios le dé mucha suerte, caballero, dijo una de las mozas, mientras le colocaba la espada a Don Quijote. Don Quijote le preguntó que cómo se llamaba. Me llamo la Tolosa y soy de Toledo, respondió esta. Nuestro caballero le dijo que desde ese día se llamaba Doña Tolosa. Luego le preguntó su nombre a otra dama. Se llamaba la Molinera y era de Antequera. Desde ahora te llamas Doña Molinera, dijo Don Quijote. Después de la ceremonia, Don Quijote se subió a Rocinante y le dio las gracias al ventero. Este también se despidió de Don Quijote y sin pedirle dinero, le dejó marchar. So, basically, and when it was all said and done, they're like, we got to get him out of here. And they just let him leave, and they didn't press him to pay in the end. All right, guys, as you can see, Don Quixote, he's quite the character. Today, you're going to answer some questions about this chapter. You're going to do that in Spanish, in complete sentences. I'm really going to encourage you. I've been noticing some sentences that are identical to other pages or other
people's assignments, guys, you got to make sure you're doing your own work. Obviously, I realize you have help with different things, but you cannot just copy each other. So please make sure that you are doing your own work. Like always, if you have a question, please feel free to email me. We can always set up a time to Zoom if we need to as well. So we'll be talking about different things with this chapter this week. Like I said, you have some questions today, and then we'll go from there. Have a great day.